Ciao, sono Francesco. Hi Francesco. Hi Chanel. So, when considering an exhibition, what would your ideal space to curate within be? Do you prefer to conceptualize shows within a highly institutionalized sphere, like a museum, a market sphere, like a gallery or art fair, or some kind of alternative space? Allora, sono tutti posti molto diversi per curare o esibire oggetti e fare una mostra, e dipende dal tema, dal luogo, dalle circostanze. Personalmente credo che il posto che in questo momento della mia vita vorrei curare sarebbe il posto all'interno di una mostra, di un museo. How often and in what way do you consider your nationality, personal history, and subjective perspective when conceiving of ways to display art and design? Good question. Allora, sicuramente nel percorso anche che ho fatto a Parsons e precedentemente, principalmente il mio background, quindi italiano, non so come potrei dire, si è rivelato soprattutto nell'approccio metodologico ad esempio ad una ricerca, come selezionare determinati oggetti. Quindi direi sento più diciamo un'appartenenza culturale al mio paese, all'Italia, e questo significa l'educazione che ho avuto, anche vivendo io a Roma, come posso dire, un'educazione anche estetica al guardare, siamo circondati da monumenti, quindi penso sì, principalmente un discorso pedagogico, quindi la mia formazione, il mio modo di pensare sono, credo, a volte prettamente dovute al mio essere anche italiano e all'educazione che ho ricevuto. When do you first remember that you perceived the potential for technology to become an important tool for mediation in the arts? Allora, e questa domanda credo che sia in correlazione col mio progetto finale. Allora, è stato l'anno scorso, quindi alla fine del mio primo anno a Parsons Paris, ed è stato semplicemente il momento in cui ho pensato come diverse tecnologie possano in qualche modo migliorare l'apprendimento all'interno di una mostra, come ad esempio la mediazione di una collezione. Nel momento in cui ovviamente la tecnologia non deve sovrastare l'oggetto e l'esperienza museale classica, nel senso di io vado in un museo per vedere un'opera d'arte, per vedere degli oggetti eccetera, ma soprattutto da un punto di vista di accessibilità, ovvero che l'utilizzo di tecnologie come schermi interattivi o audioguide, anche perché nel momento in cui parliamo di tecnologie non sono soltanto device interattivi, e possa in qualche modo offrire alla diversità del pubblico diverse chiavi di accesso a determinati contenuti, che possono essere chiavi di accesso classiche, quindi leggere il label dell'opera, o ad esempio in maniera più ludica, quindi come mediare dei contenuti più difficili tramite dei giochi o delle interazioni, soprattutto per magari un pubblico più piccolo. E quindi sì, principalmente come l'utilizzo delle tecnologie possa realmente aiutare la gente ad accedere ai contenuti all'interno di un museo qualsivoglia, che possa essere una collezione, una mostra temporanea, eccetera. Okay, grazie. Grazie. Hola, me llamo Camila. Hi Camila. Hola. Can you tell us a bit more about your final project at Parsons Paris? Bueno, yo escribí mi tesis sobre el vandalismo del graffiti en la moda de lujo. A mí siempre me ha interesado mucho la cultura y el multiculturalismo, y cómo los diferentes negocios y las diferentes empresas utilizan culturas diferentes para informar sus productos. Y al principio quería hacer algo con Colombia, pero crecer en Colombia
pues con tantos estereotipos negativos en el resto del mundo te hace pensar un poco sobre caer y quedarte encerrado en cajas, y se me ocurrió que era mejor trabajar con un tema europeo y americano que caer en el estereotipo de solo sé de Colombia, porque eso era algo que yo ya sabía. Entonces decidí que era mejor enfocarme en el graffiti en Europa y en Estados Unidos para poder sorprender a la gente y no caer dentro de estereotipos. And I know that you spent your first year of master in New York, and why did you choose to come to Paris, and how the two different Parsons approaches shaped your experience and your final project maybe? Bueno, creciendo mis papás siempre me llevaron mucho a viajar, y el multiculturalismo es una parte muy importante de la persona que soy. Entonces cuando entré al campus de Nueva York estaba muy emocionada, porque realmente en Nueva York uno conoce todas las culturas posibles, pero cuando a ti te dan la oportunidad de ir a París no vas a decir que no, porque primero es otra experiencia y segundo es otra cultura y es algo que te ayuda a crecer como persona. En Nueva York se enfocan mucho más en ve, descubre la ciudad, ve, infórmate de todas las cosas que te rodean, y ya en París pude sentarme más como en las clases a pensar en los métodos y en las cosas más puntuales, porque siento que la cultura en París y en Francia es más, pues es única, es solamente francesa, mientras que en sitios como Nueva York hay de todo, y es una experiencia muy emocionante porque en Nueva York pude conocer a gente de todas partes del mundo, y eso también me ayudó a informar mi tesis y mi proyecto final, porque a mí personalmente la cultura es algo que me parece fascinante, y cómo informa la moda y cómo cada colección tiene tiene diferentes culturas que lo informan. Entonces los dos campus me han ayudado a pensar como en la cultura singular y la cultura plural. Can you, if you should advise a young girl or young guy to start a master in fashion, what would you suggest? What would you suggest to him or her? Bueno, pues lo primero es que no se desanimen, porque va a haber mucha gente en el camino que les va a decir que lo que están haciendo no vale la pena y no es importante, y que la moda realmente es algo súper idiota, que la gente que no tiene la cabeza para hacerlo lo hace, y eso no es verdad. Hay gente demasiado inteligente en estos programas, y he conocido a la gente más inteligente de mi vida estudiando moda. Entonces no se desanimen, y sí les van a llegar muchas personas en la vida que les van a decir ay, lo que tengo puesto está a la moda, y tú les tienes que explicar que eso no es lo que estás estudiando, que realmente es algo mucho más profundo, y que la moda realmente informa todos los aspectos de la vida de todas las personas del mundo, por el simple hecho que uno sale a la calle y no hay nadie desnudo. La ropa, la moda es parte esencial de la cultura, es parte esencial de la humanidad. Y pues esto me recuerda de mi libro favorito que leí para moda, que se llama Adorned in Dreams, que dice que si hay algo que se llame naturaleza humana es la moda, porque siempre ha existido, siempre va a existir y toca a todo el mundo. Sveiki! Mani sauc Beatrice Gutmane, un šodien atbildēšu uz 3 Kamilas jautājumiem. Hi Beatrice. Hey Kamila! So my first question is, what about Art Deco caught your attention for your final project? Tātad, kad pirmo reizi mēs aizgājām uz galeriju, Patrika Sigina galeriju 11. nodalījumā Parīzē ar skolotāju Elizabeti Čeisu, kura vadīja tajā brīdī mākslas stundas, viņa mums parādīja, kā izskatās galerija, Art Deco galerija, kurā bija iekļautas arī mēbeles no 20. gadsimta 20. gadiem, kā piemēram Charlotte Perriāna vai Žans Prouvé. Un tas arī iedvesmo mani vislielāko interesi par Art Deco, kad es ieraudzīju šīs mēbeles izliktas dažādākos settingos. Un tādēļ es iedvesmojos no tā, un es sāku izpētīt šo mākslas novirzi vairāk un vairāk. Un es novēlēju pie atklājumiem, kad Emīls Ruhlmans ir viens no maniem visiemīļotākajiem Art Deco dizaineriem, un tādēļ arī mans pētīšanas darbs apskata Emīla Ruhlmana darbu tuvāk un detalizētāk. So you studied international relations before this, so I wanted to know if there's a link for you between your previous
life and dreams of working for the UN and the Art Deco movement, since they were born in the same era? Jā, noteikti. Viņi abi divi bija radušies 20. no 20. līdz 40. gadiem 20. Gadsimtā, bet tajā pašā laikā tieša saiknes starp viņiem diviem nav. Problēma ir tā, ka vienīgais, kur mēs varam redzēt Art Deco, ir interjera dizains apvienoto nāciju organizācijas telpās. Bet tā kā Art Deco nav Ženēvas pirmais un vienīgais mākslas novirziens, tādēļ viņš ir izteikts tikai interjera dizainos. Jā, noteikti, es redzēju daudz Art Deco interjera dizainus bibliotekās, kurus es redzēju Ženevā un tā tālāk, bet tajā pašā laikā mana interese tieši nepievilka Art Deco tajā brīdī, jo es mācījos internacionālas attiecības. Tādēļ Art Deco tieši nonāca manā interešu laukā tieši, kad es sāku mācīties Parsons Parīzē. Do you think there's a relationship between the decorative arts and the politics of the time? For example, how the Art Deco came around in the 20s, 30s and 40s. Do you think there's a relationship? Tieši tā, es piekrītu šim jautājumam. Es domāju, ka ir ļoti liela saikne. Saikne ir tāda, ka 20. gados un līdz 40. gadiem tie bija divi pasaules karu starpkaru posms, kurā bija ļoti liela ietekme politikai, kur ietekmē ekonomiku, un tajā pašā laikā bija ekonomikas uzliesmojums. Un ekonomikā tāda sāka attīstīties, kas deva impulsu attīstībai mākslā. Un mākslā šis novirziens parādījās no visdažādākajiem virzieniem, un šo virzienu kopsavilkums parādījās Art Deco kā eklektisma dizains. Un tādēļ es domāju, ka politika viņai bija tieša saikne ar mākslu un Art Deco tajā pašā sakarā. Thank you. Thank you. Hi, I'm Kelly Conrad. Hello, Kelly. Nice to have you. So, quick question. What makes the Hotel Burane, the subject of your thesis, unique? The Hôtel de Beauharnais, which is at 78 Rue de Lille in Paris' 7th arrondissement, not very far at all from the Musée d'Orsay, currently serves as the German embassy. It is unique because it is difficult to access, because it is a functioning embassy, but more importantly, and more importantly for my thesis, is the fact that its decoration is unique. It is the sole surviving example of the early Empire style. I'm focusing on a very specific period between the years of 1803 and 1805, which bridges the Consular and First Empire periods. So I think that you find a hopefulness rather than this bombastic display of power that you would see in the later empire. There's this idea that they're doing something new, that it's going to work, and that it's going to be better than what they have left behind, which would be the Directory and the Consulate in the aftermath of the French Revolution. And Eugène de Beauharnais, who was the stepson of Napoleon Bonaparte, saw himself as the heir to his stepfather's throne. It must be said that he was a great deal more handsome and more charismatic than his stepfather, and thus he was able to gain favor from people who were both members of the Ancien regime and traditional French society, and members of the new political elite emerging with the empire. And the iconology found at the Hôtel de Beauharnais really quite expertly bridges these dual interests of him, and you can see the way that he is almost having a conversation with his visitors. Trust me, I am a man of letters, but I'm also a military man, and instilling confidence within his personhood. It's also quite interesting because Percy and Fontaine, the very famous propagators of the Empire style through their publications, the most famous being the Recueil de Décoration Intérieure, are highly suspected, and I would argue definitely involved with the decoration of the Hôtel de Beauharnais, and I will make a strong case for this in my thesis. So it is an incredibly unique opportunity to be able to work at a space that has so little access and that is singular in its survival. Thank you, Kelly. That was fascinating. Thank you. So, do you mind sharing what have you gained from your experience in Paris in the last 2 years? Yeah, absolutely.
let's see. I knew that I wanted to come to Paris. I didn't know exactly what I would study or what direction I would pursue, but I wanted to gain inspiration and to learn about a new culture and a new way of life and to broaden my mind in all aspects. I wanted to meet interesting people, have interesting experiences, and to surprise myself. And specifically at Parsons Paris, I have met truly wonderful, inspiring people that I hope to keep in contact with throughout my entire life. I have also been challenged to think critically and to think globally. My worldview extends beyond the United States, where I am from, and beyond Paris and beyond Europe, thanks to the people that I have met and the perspectives of those who I've interacted with here. I also think that Paris changes you, and it's an inspiring place because the people here are creating and they're living, and there's more than just work. There is absolutely, I feel, and walking around Paris, there's an idea that we're alive now and we should be enjoying it the best we can. And I hope, because I will likely return to my native country, I hope to carry this spirit, perhaps it's a bit cheesy, this joie de vivre, this art de vivre, with me throughout my life. So yeah, that's my answer. Thank you. Good. What? مرحبا أنا بسمة الشطري. Hi Basma, I would like to know how your experience in Paris has shaped you and will contribute to your future plans in Saudi. أنا كبرت في السعودية وانتقلت إلى باريس، ابتعثت أدرس في الجامعة الأمريكية من 8 سنين. دراساتي كلها كانت بدراسات الفنية البصرية، وبصراحة تعلمت مرة كثير، ومن ضمنها تعلمت تاريخ العالم واستفدت منه مرة كثير، وحابة أرجع للمملكة إن شاء الله بس أخلص الماجستير، وحابة أشتغل بالمجال الفني، منها أبني توعية للحرف المحلية، شيء جدا مهم عندي. حابة إنه نحفظ الكنز التاريخي اللي عندنا، نوريه بنظريتنا، بنظرية الشباب المبتكرين، وأنا شايفة إنه عندنا كثير مجال ننمي، كثير مجال ممكن ينمى الحب للفن، وممكن تقوى علاقتنا مع بعض كمجتمع لما يكون عندنا محل ومساحة كالمجتمع يتحادث ويتبادل ويتواصل سوا. And could you please go in to describe the sort of projects that you hope to create there? طبعا أنا حابة كثير أشتغل مع الحرف الفنية المحلية في السعودية. حابة إني أنمي المجال الفني بتأسيس معارض، بس المعرض مو مجرد معرض، بس مجرد تجربة منها الزوار والفنانين المبتكرين يتواصلوا ويتبادلوا بأفكارهم، منها ينمو المجال التعليمي للدراسة الفنية، وإن شاء الله يا رب بالتواصل مع أهل البلد في المملكة لما أرجع إنه نساعد بعض، ندعم الشباب بالمجال الفني. Merhaba, ben Serra Cenkçiler. Hello Sarah, I have a few questions for you. What do you think of the idea of treating art buyers and the history of art? Bence sanat koleksiyonerlerini eğitmek pek bir şey değiştirmeyecek. Çünkü neticede bu içten gelen bir şey ve zevkler kesinlikle eğitim doğrultusunda değişecek bir şey değil. Ve de bir sürü öne gelen koleksiyonerle konuşunca fark ediyoruz ki bu esasında içgüdüsel bir şey ve yatırım yapmak için yapıldığı zaman genellikle geri dönüşü olmuyor. İnsanların içgüdülerine güvenmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Öğrenmek ve bilgi sahibi olmak tabii ki faydalı ama bunun sadece alıcılara yönelik olmasının bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Thank you. So, what in the history of your culture could be used to lead people from your country to get involved in museum attendance? Türkiye'de insanların müzeye gitmek gibi bir alışkanlığı ne yazık ki yok. Oysa Türkiye tarih boyunca bir sürü farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış topraklar üzerinde yer alan bir devlet ve yer altında halen birçok kazı yapılıyor ve bir sürü şey bulunuyor. Fakat insanlar bunun kıymetini bilmiyor. Nerede kalmış yurt dışından gelen sergilere
gitmek gibi bir meyilleri olsun. Bence ilk önce bu tarz insanları eğitmekle başlamak gerekiyor. İnsanların gördükleri şeyleri sorgulamaya alışmaları gerekiyor. Doğru cevapları olmasa da soru sorma alışkanlığı edinmeleri gerekiyor. Thank you. So, would you create a show in France and include immigrant artists? If so, what are the obstacles you might be facing and how would you react to them? Bence kesinlikle her ülkede mültecilerle alakalı ve mülteci sanatçıların eserlerinden faydalanarak sergiler yapılması gerekli ama bu diğer sergilerden de daha zor. Çünkü insanlar başka kültürlere açık değiller. Ne yazık ki çok okuyan çok bilmiyor, çok gezen çok biliyor. Başka ülkelerden insanlarla tanışmak, anlamadığınız dilleri duymaya alışmak, gitmediğiniz toprakları görmeniz gerekiyor. Ve bunlara daha açık görüşlü bir şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Sadece Fransa'da doğup büyümüş bir insanı mültecilerin eserleri olan bir sergiye götürdüğünüzde bir sürü önyargıyla karşılaşacaksınızdır. Ve de bunun önüne geçmek gerçekten çok zor. Ne yazık ki bu insanları sanatçılarla bir araya getirerek belki seyahatlere götürüp görmelerini sağlayabiliriz. Sadece haberlerden ve kitaplardan bir empati kurulmasını beklemek ne yazık ki çok zor. Thank you very much, Sarah. Rica ederim. Hi, I'm Chanel, host. Hi Chanel, I would like to ask you some questions. What are some of the difficulties you had while deciding your focus? So I really struggled with the topic because I was torn between two really different sectors of design, which is social justice and markets, so basically polar opposites. And I compromised by working with markets. I wanted to look at the social entities there, so I chose art fairs because they're such wide, immersive environments for social interaction, but also are obvious spheres of market and sales and economy. So I was able to take a curatorial approach and look at the ways that these market spheres have, in some cases, allowed curators to come into and change the way that the market's working, or maybe not. And it was challenging because I find myself, maybe because of my time at Parsons Paris, having a lot of interest in social dynamics and cultural dynamics that are hindered or repressed by the market. And I really wanted to look at something that had more of a heart, I guess. Do you see yourself working in similar topics in the future? I do. That was the other reason I went into this field, is that the market's where the money's at. So that's, I hate to be the person that has to say that, but the jobs are there. At the same time, it's a field that, again, I would like to go into with an idea of reform and not just accepting the way that the market is running in the arts or design. And I think, again, my time here has given me a lot of perspective on how to critically approach these institutions and platforms in ways that are more accepting or tolerant, or at least acknowledge some of the difficulties that have happened in the past. Also, can you please talk about your experience in Paris after moving from New York? Yes, so Paris has been a lot different than New York. Obviously, they're both big cities, but New York moves at a very different pace. And one of the key elements of my research for my final topic and in general actually has a lot to do with location. I'm really interested in regional identities and the way that cities shape our understanding of self, and vice versa, the way that people can shape a city. So that kind of trend towards creative cities now, where a lot of artists or designers are drawn into these places. I wanted to see that functioning in a different sphere, so it's been really interesting for me to use the two cities as points of comparison, and to look at the way that the arts
and design are functioning within them. And I've really found that they're pretty different. Paris has a really strong historical core of supporting artists and especially craftspeople. And I think that just the architecture of the city and the historic buildings really affects the way that you think and feel here. And it's a lot different than New York. And I think just the buildings, the height of them, the density does affect the pace of life. And it's a slower pace in Paris. It's great. Thank you, Chanel.